to be Assalamu alaikum and good evening, everyone. My name is Hina, and I'm going to be co-hosting this program tonight with Mohammed Imran. And we would like to thank everyone for joining us this evening on this momentous day to celebrate the very establishment of the idea of a separate nation, which we now so proudly call Pakistan. And on behalf of CPPCA, thank you everyone for joining us. As you may know, the whole mandate of CPPCA is to bring together our Pakistani brethren who are now living in Canada, this beautiful country which we all now call home. And the idea is to make the transition for the new immigrant community from Pakistan easy, so that they can blend in, they can merge, they can understand the society, the norms, the rules, regulations, and how to make that transition easy for them, along with the upcoming generations. So, and we also have a star-studded lineup of honorable MPs, mayors, senator, which we will get into shortly. But before that, I would like to pass on the stage to Imran to give us a bit of a brief about the significance of today. Thank you so much, Hannah. I would like to welcome everyone who are joining us through our Facebook Live, YouTube Live, and our worthy guest as well. Thank you so much for joining us. As you already mentioned, today we are celebrating our Pakistan Day. If we trace back to the history, the day celebrates the adoption of the Pakistan Resolution by the founding party of Pakistan, which was the Muslim League, at the Minar-e Pakistan, which is a very famous location in the Lahore city of Pakistan. And the idea was for the establishing of independent federation comprising of different provinces with Muslim majority. And that resolution that was passed in the Lahore Iqbal Park, and that led to the freedom of Pakistan after 7 years. And that resolution proved to be, the founding of the movement that led to the creation of the Pakistan in 1947. So this day is very significant, and in the history, it roots back to the idea that for the first time, the All India Muslim League came with this resolution to have a separate nation for the Muslim of the subcontinent. As we all know, that subcontinent was colonized by the British, and India was a unanimous India. But after 7 years of this resolution, that led to the creation of Pakistan. So indeed, it's a worthy moment for us. This day has remarkable significance in our history. And also, it is the day when we had our first constitution. So on the 23rd of March, 1956, we got our first constitution, and we were marked on the map of the world as Islamic Republic of Pakistan. So indeed, it's an honor to be celebrating this day with all of our brothers and sisters living in Canada, and also with our honorable guests who are joining us. We have lots of entertainment in this show. We have lots of our guests who will be sharing their profound memories associated with Pakistan, who would be sharing their thoughts in regards to Pakistan. So I would like to switch to you to further take on the program. Thank you so much. And like we said, as we will be getting into our star-studded lineup for today, I would like to start with the introduction of Mr. Abdul Hamid, who is the Consular General of Pakistan here in Canada. And if we could please have them join us this evening. Thank you so much. We will give it a moment. Yeah, technical limitations. So yeah, you got him. Thank you. Welcome to the show. Mr. Hamid, thank you so much for joining us this evening. It is an honor to be entertaining you and for you to have taken the time out to celebrate with us virtually. Thank you. Very well, perfect. And we would like to now introduce the Honourable Mr. Patrick Brown, who is the current Mayor of Brampton, a very loved member of our community. Thank you very much, Mr. Brown, for joining us this evening. Great to be on the show too. Thank you. And we also have the Honourable Senator Salma Ataullah Jan, who is not only a very active member of this community, she has always been a role model for our community and a perfect example of how to blend in, and for us, the generational Pakistanis that are here to look up to, and we'll indeed be conversing more with them shortly. We would also like to welcome Dr. Colin Carey, the MP from Oshawa. I think we have Dr. Brian May for now. Yeah. Yeah. Hello. Mr. Yeah. May, thank you. Thank you for joining us this evening.
Oh, absolutely, my pleasure. Thank you for having me. Thank you for joining us. And if I may, I would like to the opportunity to introduce our worthy guest, Mr. Brian May, who is the member from the Cambridge, the member of the Parliament, and he has been the chair of the subcommittee on Agenda and Procedure of the Substanding Committee on Veteran Affairs, and then also the Standing Committee on Veteran Affairs. So thank you so much, sir, for joining us. It's an honor to have you on the line. And we also have the list is growing. We also have some other member. We have Ikra Khalid. If we can get Ikra Khalid. Salma Zahid. We got Salma Zahid. Thank you, ma'am, for joining us. Salma Zahid is also a member of Parliament from Scarborough Centre, and she is also Standing Committee Chair on Citizenship and Immigration. Thank you, ma'am, for joining us today. My pleasure. Thanks, Imran Bhai. Thanks, Hena. Thank you for having you on the show. Doing this to be with some of my good friends. Thank you. And if we can get Ma'am Ikra Khalid on the line, she's also a member of the Parliament and from the Mississauga and Erin Mills area. And I think we're just waiting for her to join us. Is it a technical glitch? I think we can move on, and as soon as we get a confirmation, a note from our producer, we can then welcome her to the show. So I would like you to move on and announce the. Okay, I think we got our guest from Pakistan. Okay, so here's the entertainment part. We have our guest from Pakistan, Gulab Afridi, also in the background, who would be entertaining us later in the part of the show with his folk music. So it would be a moment of entertainment for us too. We have lots of entertainment as well lined down the show, but we are waiting for our guest to join in so that we can move on to our national anthem then and formally proceed the program. So we're having Hena, I think Colin Carey's in the waiting room. Can you let him in? Okay, I will request the producer to let Mr. Colin Carey in. Like, we'll love getting used to this virtual world of communication now and hosting shows. Oh, there, All I right. see him. All right. Welcome to the show, sir. We've got Dr. Colin Corey, MP from Ashwa City. So welcome, sir, for joining us today. Hello, everyone. Thank you very much for having me. And I see there's your worship, Mayor Brown is there too. You're looking far too relaxed. And hi, Senator. Hi, Colin. Assalamu alaikum, Salma. Hi, Patrick. And assalamu alaikum, Council General Saab. Kaise hain aap? Assalamu alaikum, everyone. Good Good afternoon. Yeah. Salma, hope everything is okay. Great, no complaints. Good to see you, Consular General, again. Should we wait for any more guests, or if we're having technical glitches, we could move on to the national anthem? Yes, I believe we can move on to the national anthem, and as we get new guests in, we can introduce them and we can move on with the program. So if you would like to, yeah. So we will be having two national anthems today because we are proud to call ourselves Canadian and Pakistanis, and it will be followed one after the other. And we could have the producer please start playing the national anthem, starting with the Pakistani national anthem to signify today's day, followed by the other one. And then we will also like to request all our viewers, if out of courtesy they would like to stand for the national anthems, that would also be very good. The honor of national anthem. पाकिस्तान की सलामती की दुआ और पाक सरजमीन की हिफाजत की ख्वाहिश जब गुलाब खैल के रबाब के तारों से सुर बनकर निकलती है तो हर दिल की सदा बन जाती है।
Okay, thank you, and welcome back, everyone. Yeah. As we get used to this virtual reality world of things and entertainment, in light of any technical glitches that may come up, but we would ask everybody to share some patience with us. We'd like to start with a bit of a background and introduction, and I was hoping that the Honourable Councillor General Abdul Hamid would be able to give us a bit of a background and a bit of a significance of the day, and that is today, the 23rd of March. If you would please like to start us off, Mr. Councillor General. Thank you very much. And distinguished guests, Senator Salma Ataullah Jan, MP Salma Zahid, MP Brian May, MP Mayor Patrick Brown, MP Colin Kerry, and I had heard that there would be so many other people who would be part of this meeting, but they are not. I'm not seeing them. For example, I saw Mr. Khalid Usman in the beginning, but I'm not seeing him now. So all dignitaries, ladies and gentlemen, good afternoon and assalamu alaikum. A very happy National Day to all Pakistanis. First of all, I wish to thank the Canadian Pakistani Pakhtun Community Association for their kind invitation for my participation in today's event. We celebrate the National Day of Pakistan to remind ourselves about the Pakistan Resolution of 23rd March 1940. The occasion of National Day of Pakistan reminds us of the struggle of our forefathers who achieved a separate homeland for us after a lot of sacrifices. I am going into this because Hina said that I should give some background. Then this resolution brings to our mind the dynamic leadership of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. On this Pakistan Day, we reaffirm today our resolve to make Pakistan a stronger and prosperous welfare state. On this historic day, we undertake to continue our struggle to make our society humane and inclusive, progressive and tolerant. National Day of Pakistan is celebrated with a fervor and enthusiasm. This year, unfortunately, the global pandemic of COVID-19 has affected the activities relating to the celebration of our National Day. The COVID-19 has posed serious challenges everywhere. One thing that can be said with a sense of certainty these days is that all of us will have to live with and continue with the precautions for additional 2 months. The occasion of National Day of Pakistan is also meant to pay tribute to all health professionals and those sons of the soil who made extraordinary sacrifices while protecting the motherland at any front. Pakistan was created as a Muslim state to protect the rights of all, but particularly the minorities. We are continuing our journey towards achieving the goals for which our country was created. Every Pakistani has a role to play in it. My message to all the Pakistan origin Canadians is that you're very important for us because of your role in cementing Pakistan-Canada relations. With your commitment, professionalism, and community service as a valuable Canadian, you are in fact representing Pakistan in the best possible way. While we celebrate this National Day, our hearts and minds are with our brothers and sisters in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir who are facing the worst human rights violations on earth. The suppression of their rights has resulted in the loss of life, liberty, livelihood, and identity for Kashmiris. It is impossible for any conscientious person to ignore human rights violations being committed by India and the Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. The resolution of this more than 7 decades old dispute is possible by simply following the international law and by implementing the relevant United Nations Security Council resolutions. In the end, I wish the Canadian Pakistani Pakhtun Community Association and all participants of this event the best for their future endeavors. Pakistan Paindabad. Thank you very much. Thank you.
Honorable Consul General Abdul Hamid Saab, thank you so much for enlightening us with the history of the Pakistan Day and giving us a little bit of the background of the significance of this day. We have already been joined by another honorable guest, MP Ikra Khalid. Thank you, ma'am, for joining us. Thank you for giving us the opportunity to speak with you. And I'll give you a little bit of background to our audience. She's the member of the parliament from the Mississauga Erin Mills area, and she's the chair of the subcommittee on agenda and procedure of the Standing Committee on Justice and Human Rights. So thank you so much for joining us. I guess we don't have our other co-hosts, so I'll go on and I'll begin with our Mayor Patrick Brown, who is the mayor of our lovely city of Brampton, absolutely called like the heart of the Toronto, famous for the South Asian people, the hub of the subcontinental people from India and Pakistan. So it's a really important place for us, because when we get into Brampton, we get a taste of our back home actually. So I would like you to take on the floor and share your thoughts with us on this Pakistan Day, sir. Okay, well, happy Pakistan Day, and it's great to be with such a distinguished group here celebrating. Of course, always great to see Senator Salma, who's been a close friend and mentor. If you hear the noise in the background, that's my son Theodore. Oh, we're getting some BBC moments. So I'm working from home, but he's running around. But I wanted to say it's great to be with distinguished guests like Senator Salma, who's been a mentor and a friend, Colin Carey, who I served with in the House of Commons, and Irka Crowley, who I have the real pleasure of working with in Peel Region. And of course, I was so impressed with her work a few years ago combating Islamophobia. She was such a force for good. Hate is hate is hate, and we always must stand up against it. A few things I wanted to say. I've had the opportunity to visit Pakistan twice. Once was actually with Senator Salma, and once with nice. MP Tim Uppal. And I fell in love with Pakistan. It is a beautiful country with a mosaic of faiths and people, and I found the country to be so welcoming. And I can tell you, in Canada, we strive to be welcoming to the incredible Pakistani Canadian diaspora as well. I can tell you, in Brampton, we've got a large and dynamic Pakistani Canadian diaspora that make our city even stronger, like they do from coast to coast. And one thing that I'm proud of is that Brampton actually hosts the largest cricket tournament in North America, the GT20. And we've learned that some of the best cricketers in the world come from Pakistan. We had Shahid Afridi helping us last summer raise funds for charity and support the growth of the sport in our city and our country. Nice. And so I want to thank the Consul General, who is a bridge to Pakistan. I want to thank Taj for putting this gathering on. I know it's difficult with COVID-19. It's difficult that we can't have traditional gatherings, but these virtual platforms are an opportunity to explain why events like this, why Pakistan Day is important. And it gives a platform for so many to learn, and for those at home to watch and celebrate their ancestry. I think one of the beautiful things about Canada is we say with pride, you can be proud to be Canadian and at the same time be proud of your heritage and your ancestry. There is no contradiction in that. And a platform like this, and as I see the backdrop of a Canadian flag, a Pakistan flag, that's the beauty of Canada. Absolutely true. Proud of both. And it's an honor to join this celebration tonight. And I just wanted to bring wishes and my best from the city of Brampton. Thank you, sir. Thank you so much for your kind remarks. And indeed, it's so true that we share like a shared identity. At the same time, we are Canadian, but we are Pakistanis. So it's a pleasure to have you on the show. Thank you so much for your time. I would like to move on and engage with Senator Salma Taullah Jan. Pretty well known to us. She's the pride of our community, hail from Pakistan, from the Pakhtun society. So it's a pleasure for me to having you on show, Salma Bibi. I would like you to share your thoughts with us on this day, because obviously you're from Pakistan as well, and you're also like an important pillar of Canadian politics. So I would like you to take the opportunity and share your thoughts with our audience. Assalamu alaikum or zama pukhtono خويندو ډیره مننه چې تاسو دا پروګرام
organize ko or matamu which zarash musadir ziyada khushalen jistaso success I'm very happy to join today in the celebration, and to everyone watching Pakistan Day Mubarak. This was a journey that started in 1930 with Allama Iqbal's dream of a separate homeland, and and the Pakistan Resolution in 1940. So I want to commend the Council General for reminding us of the sacrifices that were made by our forefathers and our leaders, the hardships that they went through. And we must always remember sacrifices. And I also want to take this opportunity to commend on the resilience of the Pakistani people who have in the recent history had to sacrifice a lot too. But there's good news coming out of Pakistan when I see all the women. In fact, I was sitting and watching the news, and my younger daughter said, "Ma, there's a race going on and women are equal, there's so many women who are doing the race." And I said, yes, change has come about. And if you look and see the role of women in Pakistan, they're in every aspect of Pakistani life. And it's a source of pride for us that even in Pukhtunkhwa, when I see the women taking their rightful place. To my colleagues, Council General, it's a pleasure to see you on this program. MP Colin Carey, MP May, we haven't met, but I look forward to meeting you. Salma Zahid, Ikra, and my brother Khalid Usman, and my brother from another mother, Patrick Brown. We've been friends for a long time, and I'm so happy to see you here. And I look forward to going with you to Pakistan again. And to the Canadian Pakistani Pushtun Community Association, thank you very much for organizing this program, for bringing us together so we could celebrate as a family. And thank you. And I look forward to, next year, maybe we'll be able to do this in person. So thank you very much for having me. Thank you, Salma. Bibi, thank you for sharing your kind thoughts. We have lovely guests, and we still have time. So I would like to move on and engage with our Member of Parliament, Salma Zahid, to take the opportunity and share her thoughts on this occasion. Assalamu alaikum. Good evening. It's really a pleasure to be among so many elected representatives and our Consular General on this occasion of Pakistan Day. So thanks to Canadian Pakistani Pushtun Community Association for hosting this March 23rd celebration. Pakistan Resolution Day commemorates the passing of Lahore Resolution 81 years ago. 81 years ago, on 23rd March, at Minar-e-Pakistan, Lahore, the idea of creating a separate homeland for the Muslims of the Indo-Pak was passed, and that led to the creation of Pakistan in 1947. It's a time to thank our forefathers for all the sacrifices they made to make sure that we can breathe in a free country. My maternal grandmother, my Nani, always used to remind us that you people don't have an idea कि आज़ाद मुल्क में सांस लेने का क्या सुकून हासिल होता है और क्या इत्मीनान है, वो वही लोग कर सकते हैं जो उस प्रोसेस से गुजरे हैं. So being a daughter and a sister of a Pakistan Army officer, my father served Pakistan Army for 35 years. And my brother is serving in Pakistan Army. I know what all sacrifices Pakistani people have made, not even to get a free homeland, but also continue making in the last 74 years. Our homeland, Pakistan, has gone through lots of ups and downs in the last 70 years. And I think this is the time to reflect on what we have achieved and what we as Canadians of Pakistani origin can do to make sure that Pakistan remains a prosperous country for all people living there and all those who are outside Pakistan. I think there is a big responsibility on our shoulders. So it is, and I want to take this opportunity to thank Canadians of Pakistani origin for making sure that Canada remains one of the diverse countries in the world, contributing to the socio-economic fabric of this country. And I'm really proud of the Pakistani community for all the work which they have done always, but especially during the COVID-19. They have been in the front line to make sure
that we can fight COVID-19, whether it was in hospitals, whether it was in long-term cares, whether it was making sure that our food banks are stocked up with food for those who need an extra hand. Pakistani Canadians have always been there to make sure that they are there for their friends, for their neighbors. So I'm really proud of that community as a member of parliament. And as the chair of the Canada-Pakistan Parliamentary Friendship Group, I will continue my efforts to engage in strong people-to-people ties between the two countries and making sure that we can increase trade and investment opportunities. So it's really a pleasure to be with my colleagues, Senator Salma Ataullah Jan, Ikra Khalid, Brian May, Senator Colin, and of course, my mentor and my big brother, Khalid Usman. We have always looked on his and seek his advice in the political process. So it's an honor. And of course, Mayor Patrick Brown. So thanks to everyone. And Pakistan Zindabad, Canada Zindabad. Thank you. Hina? Since we have our honorable guest Khalid Usman, we welcome you, sir, on the show, and we have some of our honorable guests who have some important engagements, so they will be leaving in a moment. So I would like to take the opportunity to engage Ikra Khalid, if she is on the producer. I would request the producer to get Ikra Khalid on the line so we can take her views. Thank you, Ikra. I'll let you speak for a moment, as I've been told that you have an important engagement. So I'll let you move on. Thank you very much. I'll just say very quickly, first and foremost, Assalamu alaikum. Good evening, everyone. It's really great to be here. Thank you to the CPPCA for having us, for organizing this wonderful event to celebrate Pakistan Resolution Day. And I will just very briefly like to acknowledge the contributions of Pakistani Canadians to the beautiful mosaic that is Canada, through their charity work, through their humanitarian work across our country, and also to their contributions to advocacy as well. I'm not sure if my voice is through here. Thank you. Thank you, Ikra. Thank you for sharing your thoughts. So I've been already told, Hina, if you can engage Dr. Colin Carey, because he also have an important engagement. Of course. Thank you so much for all your messages, and of course, please, Honorable Colin Carey, if you could please share some thoughts with us on this momentous day. Assalamu alaikum, and Council General, Senator Tulajan, fellow members of Parliament, and Your Worship, Mayor Brown. Unlike Patrick, I've never been to Pakistan, but I tell you, some days it feels like it. The Pakistan community is growing so much in Durham region, and so friendly and open. We're seeing more Pakistan Canadians taking leadership roles, whether that's in our medical community or in politics. Many of you may know Malia Shahid from our community on City Council. And I want to say, for me, a lot of it is about the culture and the food. I'm spoiled rotten. I love sitting down, sharing a meal, and enjoying all the high meals. And I'm looking forward to, when COVID is over, to continue opening up greater friendships across to Pakistan with our friends, bringing further trade so that we can come out of this world COVID crisis together. And I want to thank everyone and thank the organizers for having me here today. Have a great evening and happy Pakistan Day. Thank you so much for your time, and thank you for sharing such a wonderful message with us this evening. Imran, any other introductions? Yeah, indeed. Thank you so much, sir. And we would welcome you to visit Pakistan. It's a great country. It's a country of beautiful lakes. It's a country of beautiful mountain. We have the world's second highest mountain, K2. We have exotic beach in Gavadir. We have the world's loveliest playground. The cricket is Mayor Patrick Brown mentioned that cricket is something that we celebrate as a religion. So we have a lovely playground in Gavadir. Our northern areas are pills of natural beauty. So
indeed, Pakistan offers a lot when it comes to tourism, and we take pride in our kabli pulao when it comes to food, and we also take pride in our chicken biryani and butter chicken. So welcome you anytime. We would further move on. Time is ticking. We have some other guests. Khalid Usman said we already welcome you. Welcome again for having us in the show. For those of us who are not aware of Mr. Khalid Usman, we have audience everywhere around the world. We have people watching this in Montreal. We have people watching this in Toronto, and we have also people watching this in Pakistan. So again, welcome to our audience as well, whoever is watching this. And Mr. Khalid Usman is a very renowned personality in the Pakistani community, and he's been famous for his fundraising towards the hospital and for his charity work. So thank you, sir, for joining us. And what I would recommend, because we have a lot of discussion going on, but I believe we have a report from our Montreal community who is sharing the Pakistan Day celebration with us. So I would request our producer if we can put a short clip and we can enjoy that greeting message from our Montreal community. We all have to bear for a few moments as we are all doing this working from home thing. So apologies for any delays or technical glitches. Yeah, long pauses. So apologies for that. Like Ontario, Pashtuns in province of Alberta and Saskatchewan also celebrated their 23rd March with great spirit, but this year they were not able to celebrate it like the years before. They only celebrated virtually. I took interview from a few people from these two provinces, and here are their interviews. Assalamualaikum grano katunko ze Gul Rahman Khan صدر د کیلګری پښتون اسوسییشن د کیلګری نه تاسو سره مخاطب ما او خپل د طرفنا او خپل د اسوسییشن د طرفنا ټول پښتنو ته ټول پاکستانیانو ته د 23 مارچ یوم پاکستان مبارکباد پیش کوم 23 مارچ یا یوم پاکستان یا دیتا پاکستان ریزولوشن روزم ویل کیږي نو موږ دا روز چې د په هغه یاد کې مناوو کله چې په 1940 کې په لاهور کې یو قرارداد پاس شوی او قرارداد چې د تمام د هندستان د مسلمانانو طرف نه چې د برټش کنټرول انډیا نه ازادي حاصل کی او د مسلمانانو لپاره یو جدا وطن د پاکستان په شکل کې جوړ کی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د سسکچا پښتون ورلې اسوسییشن طرف نه زه فهیم خان تاسو ټول ته یو پاکستان ډېر مبارکي درکوم او دعا کوم چې زموږ ملک خاد او آباد لري. خدای زموږ وطن ترقي وکړي او د کې امن او انصاف راولي. آمین. السلام علیکم. زه امیر سلیم د ایډمنټن البرټا د پښتون اسوسییشن د طرفه د نړۍ ټولو پښتنو او پاکستانیانو ته د 23 مارچ پاکستان ډے په حواله مبارکي وایم او دعا کوم چې پروردګار زموږ ملک په نړۍ کې د امن او خوشاله ملک وګرځي. Hello everyone, on behalf of Edmonton Pashtun Association, I would like to extend greeting of Pakistan Day on this day of 23rd March to all Pakistani living abroad. Pakistan Zindabad. Assalamu alaikum. زه عارف اسبزی د ایډمنټن البرټا د پښتون اسوسییشن له طرفه د نړۍ ټولو پښتنو ته او په خاص توګه ټولو پاکستانیانو ته د 23 مارچ د پاکستان ډے په حواله مبارکي وایم او دعا کوم چې پروردګار زموږ ملک په نړۍ کې د امن او د خوشحالۍ ځای وګرځوي. بسم الله الرحمن الرحیم. زما د طرفه د کلګری د ټولو پښتنو د البرټا د کینیډا ټولو پاکستانیانو ته یوم ازادي 23 مارچ مبارک شه. ډیره مننه PCCA. پاکستان زنده‌باد. پاک فوج پاینده. السلام علیکم جی. زمانوم سید عارف ته او د پاکستانی پښتون کمیونټي اف رجانا داړه د پاکستان ډے په 23 مارچ په مناسبت سره خپل پاکستانی رونو او خويندو ته په پاکستان کې او په ټول نړۍ کې چې کوم ځای دي ټول ته د کومینه مبارکي پیش کوم. الله دې زموږ ملک پاکستان ته ډېره خوشحالي کامیابی او ترقی نصیب کړي.
All right. So it was a report from Edmonton, and we have another report from Montreal as well. But I'll let you take the floor to engage our other honorable guest, MP Brian May. Hannah, please. Honorable Brian May, MP from Cambridge, if you could please share your thoughts and a few words with us. I hear you keep yourself quite engaged with the Pakistani community of Cambridge, and they have been becoming quite a backbone for it. So please do share some thoughts. Yes, and thank you, and first of all, thank you so much to the CPPCA and Taj via my friend from Cambridge, Mohammed Pervez, for this invitation to be here with you today, and happy Pakistani Day. Assalamu alaikum. This is really truly a great opportunity to speak to this community. We absolutely are always welcome. We always feel that we can participate alongside all of our Pakistani community members. And I have to say, what I am most proud of in my community is how the Pakistani community stepped up during this COVID-19 pandemic. They have done an amazing job to make sure that everybody is safe, to make sure that everybody can continue to work and continue to worship in their way, peacefully and safely. I cannot tell you how impressed I was when I went back to the mosque after the first lockdown, and how incredibly important it was that they made sure that people felt safe, and that they felt that they could come in and that it was okay to do this. This pandemic has really stretched the will of all of us here in Canada. And my message today is just for all of us to recognize that we are still in this pandemic, and that we have to be very conscious of everybody's mental health and where they are and how they are doing. And so I challenge each of us listening today to reach out to somebody they know that may live alone, or you haven't seen at the mosque or at work for a while, and just make sure they're doing okay. And inshallah, we will all be able to celebrate in person again soon. And I look forward, like MP Carey mentioned, look forward to celebrating iftar dinners in your presence again. And thank you so much again for the invitation. And again, happy Pakistani Day. Thank you so much. What a wonderful, wonderful message you have shared with us today. It is honestly, truly an honor, especially for the internal generation, which is blending both the East and the West together. And even with all the honorable guests that have joined us, it is just to say and emphasize the fact that Pakistan, it was the foundation that was built in Pakistan, and they come here to share it and contribute more to Canadian society and our beloved Canada, which we now call home. And if it was not for their upbringing and their establishments there, we wouldn't have gotten as far as we have today as being an integral part of the Canadian community. Thank you so much for your time, and it was such a pleasure hosting all of you. Imran, I will Thank you, Hina, for tapping on this. Indeed, it's a pleasure, sir, for having you again. We appreciate your time. We now have our lovely guest from Pakistan, a well-known folk artist to entertain our audience and our worthy guest as well. We have Mr. Gulab Afridi, who have got the highest civil award in Pakistan for his artistic skill. So we have Mr. Gulab Afridi. He has performed in numerous occasions in different countries as a cultural ambassador from Pakistan, and he have also been had the pride of performing on the national anthem on the instrument that we call rabab. It's a very important ingredient of our Pashtun culture. Rabab is very important. When we talk about Pashtun culture, we talk about rabab. So he is a master of rabab. Mr. Gulab Afridi, pakhairuna da tawayu. Har kale da tawayu po program ki. For our guest, we will be speaking in Pashto a little bit because we have Mr. Gulab Afridi, and his music also resonates with our community, Pashtun community. So I would take the opportunity to engage with Mr. Gulab Afridi. Gulab Afridi says, "Dera manana sasu da time o waqt او صبر سره نن شریکوي زمونږ د ملمنو سره او سم میسج یو شارټ غونډه کې پیغام به ورکول غواړي."
Ji, the tool namakho. Assalamu alaikum and hello everyone. زمانم ګلاب افریدي دی، زه د ډسټرکټ خیبر سره تعلق ساتم او څنګه چې تاسو ته پته ده چې زه یو پروفیشنلی آرټیسټ یم او ما په مختلف کنټریز کې خپل پرفارم کړی دی، خو چونکې دا زما فرست ایکسپیرینس دی ستاسو غوندې غټو خلکو سره، نو شاید چې ما نه سم مسټیک وشي، نو د هغې دپاره به معذرت غواړم او کوشش کوم چې نن زموږ نیشنل ډے ده، 23 مارچ دی، نو د هغې په حواله باندې زه یو ورپورټ شان سانګ پیش کوم، جیوې پاکستان، او د هغې نه مخ په وړاندې بیا چې څه هم وي د هغې سره به ورسره کوشش کوم، ولې چې موږ سره فارنرز هم موجود دي، نو که چېرته موقع میلاو شوه نو یو ورپورټ شان د انګلیش سانګ یو کلیپ به مرته چوم. بالکل، ډېره مننه. پلیز کنټینیو کوئ. مهرباني. Excellent, excellent. Thank you. سره یو خبر وکم. جی پلیز. جی السلام علیکم. زه په کاناډا کې ناست یم، تا ماته د خپل پښتونخوا یاد کړ او د ستاسو وعلیکم السلام زم کور کې هر چا واورېد. ډېره مننه وروره، ډېره مننه. ډېر خوشحاله اوسئ سر. Thank you so much. Thank you جی. Thank you, Salma Bibi. And indeed, this is the kind of bond that we are trying to build with our community, which is back home, and our community, which is residing here in Canada. So it's a pleasure having Mr. Gulab Afridi. We were having some technical difficulties with the audio, but we have lots of other entertainment in the store for tonight. We have another guest, another honorable guest join us, Dr. Naveed Sayed, sir. Thank you so much for joining us. Hina, if you could please engage another honorable guest, Mr. Khalil Usman.
so he can share our thoughts with us on this occasion. Oh, Of course, we're waiting. Yeah, Mr. Khalil Usman. Yes, sir. Please share your thoughts. We all know that you have a background with the Pakistan, so you have the shared common love for Pakistan, and also you're residing in Canada. So we would like to hear your thoughts on this auspicious occasion. well, dear Manana Imran and Hannah, I appreciate Council General Saab, distinguished guests, Honorable Senator and Salma Zahid Bose, and all the other distinguished guests. It's a great day for March 23rd. We have been celebrating not only in Pakistan but also in Canada because it is an important day. It is a day when the Pakistan resolution was passed declaring separate homeland for the Muslims. And that was the date when it was declared that we'll create a new homeland for us, for the Muslims. And the resolution was called Qaradat Pakistan, which was actually drafted by Mr. Zafrullah Khan, and it was read out by A.K. Fazl-e-Haq, who was the Prime Minister of Bengal at that time. These are very important things because this was the March 23rd is the day when we actually became the Islamic Republic of Pakistan also. And the first constitution in 1956 was adopted on that day too. So what I want to wish all the viewers a very happy Pakistan National Day, because I know today we are celebrating and there are a lot of events that are happening. It started first with the Council General raising the flag this morning. And then we have a couple of other events. And after you, there is one more taking place. So everybody is enjoying and celebrating because everybody believes. Those who have even migrated, people like myself, who came here in 50 years ago, but we still have our link. And that is the beauty of Canada. I think some of the politicians had said this, that we celebrate diversity and that we honor people. There is no difference. We can be great Pakistanis and we can be great Canadians at the same time. And that's the beauty of Canada. Without any hassle, we are both citizens of Pakistan. We can maintain the dual citizenships. I know for Pakistan, in order to achieve Pakistan, there were a lot of sacrifices made. Lot of sacrifices. Millions of people lost their lives. But that is how we got the independence. So I want to wish all your viewers, whether they are in Pakistan, whether they're in Canada, wherever your streams are going, I want to wish them all the best. And I want to wish them Pakistan, Zindabad, Canada, Zindabad. Thank you so much. That is such a wonderful message and what a perfect point to state that we are as much Canadians as we are Pakistani, and Canada and only Canada has been giving us the ability to do that. Thank you. Absolutely. Thank you so much, sir, for giving us your precious time. I would take the opportunity to further take on the program. We have a message from the Honorable Mayor, Lordship of Markham, the city of Markham, Mr. Frank Scarpetti, who had some personal engagement, so due to which he was not able to participate in our show. However, we are pleased to have his video recorded message for our community. I would request our producer to please play that message. Hello. Hello, I'm Mayor Frank Scarpetti from the city of Markham. Assalamu alaikum. For the past 20 years, the city of Markham has proudly proclaimed March 23rd as Pakistan National Day. And this year is no different. Thanks to Markham Councillor Khalid Usman for helping to make this possible. Now, on this day, we celebrate the strength and resiliency of the Pakistani Canadian community and its rich culture. As Canada's most diverse community, we deeply value our multicultural mosaic
and we recognize the significant contributions of our Pakistani Canadian community. It's been a tradition for us to invite the Consul General, along with the Pakistani community in the GTA, to the Markham Civic Center to take part in a beautiful flag-raising ceremony and celebration to both honor and commemorate this special day. Now, although we can't be together in person to celebrate this year, I'm hopeful that we will be able to celebrate in person in 2022, along with Consul General Abdul Hamid. While we may physically be apart, we are still united and connected as one strong community. On behalf of the City of Markham and members of Council, I am pleased to proclaim March 23rd as Pakistan National Day. Pakistan Zindabad, Canada Zindabad. Wow, that was quite an amazing announcement. A pleasure for us to hear that the city of Markham is officially declaring this as a Pakistan Day. Indeed, it's a pleasure for our community. Thank you, sir, for having this message. Hina, what do you recommend? Should we move on to have some video clips more, and then we can move on to the discussion with our honorable guest? We have some other guests, as I mentioned earlier. We have Dr. Naveed Sayed already on our show, and we'll be kicking our discussion with him as well. We have some other guests as well who will be lining us up in the later part of our show. What I would request the producer, if we can play, we have a lovely music video of our very renowned singer Rahim Shah. All of us Pakistan know him pretty well. He's a Pakhtun, but he sings in both languages, Urdu, national language, and Pashto. He visited Ontario, Toronto a couple of years ago, and with the help of our community, they organized a lovely concert and gathering for him. And there is a clip recorded that we have from Rahim Shah, a national Milli Naghma. So I would like the producer to please play on that video clip so to entertain our audience as well. Brilliant. All right. So dear Khwandawar Milli Naghma, bahut hi zabardast Milli Naghma. I have been told by our producer a fun fact about our honorable guest, Dr. Naveed Sayed, is I know about him that he is in the academia. He's a professor in the University of Calgary, and he is a renowned scientist as well. But I have been told that he is a poet as well. So thank you, sir, for joining us in the program. We would like you to take on the floor and share your thoughts with us regarding the Pakistan Day. And obviously, we would also like to have you recite few of your poems as well with us. I think the mic is. Producer. Yeah, it's good now. Yeah, thank you. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. First of all, I really like to thank both Imran and Hina for conducting this program. And what an honor it is to share the podium
with so many wonderful and highly accomplished individuals, and especially our honorable Abdul Hamid Saab, Khalid Usman Saab, and my favorite Senator Salma Ataullah Jan. And many people, you don't know about her, that not only she is an outstanding individual, a humanist, and a community supporter and worker, but also she is an absolutely phenomenal painter as well. So I think, wherever she goes, she takes that colors, of Sony Turkey with her everywhere. So I'm really honored and privileged as well. And also, I think a special, 23rd of March is a very special day, and especially for me, because I consider myself very, very fortunate to have been recognized and awarded first by my real mother, which is Pakistan, and the same year I was awarded Tamgha Imtiaz, and then my adopted mother, through the recommendation of Senator Salma Ataullah Jan, I was also awarded Senate 150 Medal for Canada. So it's really a distinguished, I think, achievement. And I consider myself not only fortunate, but maybe perhaps the only one to have been really rewarded this way by both the real mother and the adopted mother in the same year. So I think, from today is a very special day, 23rd of March, of course. We all know, and Honorable Khalid Usman Saab, he pointed out at what was really behind this resolution. And then when we make those resolutions, it doesn't mean that the things really end. It's work in progress throughout the actual history of Pakistan. Pakistan, in my opinion, the way I feel it, is a true, really tafsir of Surah Rahman. Nowhere in the world we have mountains so beautiful. Nowhere in the world we have ocean and then the deserts as well. Nowhere in the world we have soil that really omits or seeps out gold in terms of crops. In Canada, we are lucky to have one crop, but in Pakistan, it's 4 at least or 5 crops, crop after crop. Nowhere in the world the flowers smell so beautiful. Nowhere in the world the fruits taste so good. You cannot even hide one single Anwar Ritol mango in your house without getting noticed by people. So I think also Pakistan is very fortunate that 50% of our population is under 25. The other countries are struggling in terms of their talent pool wealth, which Pakistan has. So we have so many things going for us, inshallah. The issues really are there. Problems are real. We cannot deny them. We have to deal. We have to really deal with many wars inflicted upon us. We had to deal with terrorism that was inflicted upon us. But there are many, I think, wonderful now changes that are happening in Pakistan. And I think that Pakistan will have an absolutely phenomenal and a wonderful future ahead. Nowhere in the world is nation as resolute, our nation is as determined as our nation is, that in Friday afternoon a bomb explodes in the mosque, the blood is everywhere, the bodies are scattered, and then body parts are on the ceilings, we clean it up, and Maghrib and Isha prayer is actually prayed at that time. So we are very fortunate that we have really wonderful and a great country. People often ask me, why is that you go back 4 times and you're trying to really build new university and new opportunities for Pakistan. I think that we really owe it to our mother nature. And I think, with the government personnel here also listening and with us, I would like to really remind that, our generation now is the last generation left that is willing to step up to the plate to do something for Pakistan, something great for Pakistan. And I would say that our children are born and raised here. Their expectations are really mostly Canadian, and rightly so. I think this is their country. They should serve Canada to the best of their ability. So our nation is the one that is really willing to step up and help Pakistan. So please, I would urge the government and all the personnel to take advantage of our passions. And I would say that dasht mein प्यास बुझाते हुए मर जाते हैं, हम परिंदे कहीं जाते हुए मर जाते हैं, हमने सूखे हुए तालाब पे बैठे हुए हंस जो ताल्लुक को निभाते हुए मर जाते हैं. बहुत खूब.
بہت شکریہ. چونکہ اب ہمارے پاس پینل جو ہے وہ تقریباً ہمارے کمیونٹی کے لوگ رہ گئے ہیں, تو ہم اردو میں سوئچ کریں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ جو ہمارے کمیونٹی ممبرز ہیں اور جو ہمارے آڈینس ہیں وہ ہمارے پروگرام سے محظوظ ہو سکیں. ہمارے ساتھ ہمارے آنریبل کونسل جنرل صاحب عبدالحمید صاحب بھی ہیں. سر, جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ امیگریشن کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو کینیڈا میں ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا 2017 کے جو اسٹیٹس ہیں اس کے مطابق تقریباً 2,15,000 جو تھے جو رجسٹر امیگرنٹس تھے وہ پاکستان میں تھے. کہ پاکستان از the 15th largest source of students in Canada. 15ویں نمبر پر ہے زیادہ تعداد میں جو پاکستان سے اسٹوڈنٹس آتے ہیں. اگر امیگریشن کی بات کریں, امیگریشن از ویری امپورٹنٹ فار کینیڈا بیکاز دا کنٹری از اسٹل ایکسپلورنگ, اربنائزیشن ہو رہا ہے, آبادی کم ہے, جگہ زیادہ ہے. So there is always a demand for immigration, and immigration is an important pillar of Canadian economy. اور اگر ہم پاکستان کی بات کریں, پاکستان is on 6th number, the largest nation which is giving this human capital, this precious human capital through different immigration stream. So بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ آپ چونکہ ایک پوزیشن آف پاور میں ہیں, آپ کو زیادہ آئیڈیا ہوتا ہے, گورنمنٹ لیول پہ آپ انٹریکٹ کرتے ہیں دونوں گورنمنٹ کے ساتھ. باہمی تجارت کو کس طرح سے دیکھتے ہیں فیوچر میں, اور جو پیپل ٹو پیپل انٹریکشن ہے اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ مستقبل میں what the future hold for us for Canada and Pakistan? تھینک یو ویری مچ. آپ نے 4-5 باتیں اکٹھی کر دیں, امیگریشن, ایجوکیشن, ٹریڈ اور بائیلیٹرل ریلیشنز. یہ ایک اتنے بڑے موضوعات ہیں کہ ہر ایک پہ سیپریٹ میرے خیال میں ڈسکشن ہونی چاہیے. پہلے ایجوکیشن پہ مختصراً بات یہ ہے کہ واقعی ہمارے جو اسٹوڈنٹس, آخری ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے اس کے مطابق 4,000 ایک سال میں آئے, جو کہ بہت کم تھے 2019 میں. 2020 کا ڈیٹا ابھی نہیں ہے ہمارے پاس, جو کہ ہم 5واں سب سے بڑا ملک ہیں آبادی کے لحاظ سے, تو ہمارے طالب علم جو ہیں کینیڈا میں اور زیادہ ہونے چاہیے. اس سے پہلے اس بات کی ریئلائزیشن موجود تھی جس وجہ سے اسٹوڈنٹ ڈائریکٹ اسٹریم پروگرام شروع کیا گیا تھا, لیکن اس کا جو پہلا سال اس سے فائدہ اٹھایا جانا تھا وہ کووڈ کی وجہ سے وہ متاثر ہوا. تو ہمیں ایگزیکٹلی ابھی یہ سائنٹیفک میئرمنٹ ہم نہیں کر پا رہے کہ جو اب پاکستانی اسٹوڈنٹس اس سال کم ہیں یہ کووڈ کی وجہ سے کم ہیں یا اسٹوڈنٹ ڈائریکٹ اسٹریم کے امپیکٹ نہ ہونے کی وجہ سے ہیں. اسٹوڈنٹ ڈائریکٹ اسٹریم جو ہے وہ پتہ ہی ہوگا آپ کو کہ وہ ایک ایسا پروگرام ہے جو کینیڈا نے ویزا ایکسپیڈائٹ کرنے کے لیے فارن اسٹوڈنٹس کے لیے تیار کیا گیا ہے, جس میں اور بھی ملک ہیں, چائنا بھی ہے, انڈیا بھی ہے, ویتنام بھی ہے, موروکو بھی شامل ہے اس میں. تو آلموسٹ 9 ملک اس میں شامل تھے اس وقت, اب میرے خیال میں ایک آدھ اور بھی شامل ہو گئے. تو یہ اسٹوڈنٹ ڈائریکٹ اسٹریم کا دونوں سطحوں پہ کام ہونے کی ضرورت ہے کہ ہمیں پاکستان میں اویئرنیس کریٹ کرنی ہے کہ جو لوگ آنا چاہتے ہیں انہیں, جو اسٹوڈنٹس انٹرسٹڈ ہیں انٹرنیشنل ایجوکیشن میں, انہیں بتایا جائے کہ کینیڈا میں یونیک اپرچونٹی ہے, اٹ از لنکڈ ود امیگریشن. جو باقی اس طرح کے ممالک ہیں جیسے یونائٹڈ اسٹیٹس, UK اور آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, وہاں پہ اس طرح کی اپرچونٹی ایجوکیشن کے بعد کی نہیں ہے, لہٰذا یہ ایک پیکیج ہے وہ اس سے فائدہ اٹھائیں. اس کے لیے میں نے پرسنلی ایون KP کے اخباروں میں اپنے رائٹ اپ چھپوائے ہیں, باقی جگہوں پہ بھی چھپوائے ہیں, اور ساری پاکستانی یونیورسٹیز کے چانسلر, وائس چانسلر جو ہیں ان کو خط لکھے ہیں اس کے لیے. لیکن میرا خیال ہے کہ چونکہ میں نے اس سے پہلے انڈیا میں سرو کیا ہے, میں دہلی سے ٹرانسفر ہو کے ادھر آیا ہوں, تو وہاں کے جو اسٹوڈنٹ بڑے ہیں وہ اس وجہ سے اتنے نہیں بڑے جتنے کہ ایک انٹرمیڈیٹ انسٹیٹیوشن بنا ہوا ہے وہاں پہ. اسٹوڈنٹس, فارن یونیورسٹیز, پیرنٹس کے درمیان ایک کاؤنسلر, ایجوکیشن کاؤنسلنگ کا ایک انسٹیٹیوشن ہے جو کچھ چند $1,000 لیتے ہیں اور بچے کو ان کے حوالے بچے کو پیرنٹس کر دیتے ہیں, اور پھر وہ ان کی اپلیکیشن تیار کرواتے ہیں اور ان کی کوالیفیکیشن کے مطابق یہ بھی بتاتے ہیں کہ آپ کو دنیا کی کس یونیورسٹی میں آسانی سے داخلہ ملے گا. پاکستان میں وہ جو انٹرمیڈیٹ انسٹیٹیوشن ہے وہ اتنا مضبوط نہیں ہے.
ٹھیک میرا خیال ہے آپ کا وقت جو ہے وہ اس طرح شیڈیول نہیں تھی میری گفتگو، یہ آپ نے ایسے ہی سوال پوچھ لیا. تو آج ہم صرف ایجوکیشن پہ کریں یا ڈو یو وانٹ می ٹو گو آن؟ کیونکہ میرا ٹھیک ہے سر، وقت کی مناسبت سے ہم بھی دیکھ رہے ہیں، یقیناً آپ کی سیر حاصل گفتگو ہے، بہت ہی زبردست یہ پوائنٹس آ صرف رہے ہیں. ایجوکیشن پہ رکھتے ہیں آج تو. ٹھیک ہے سر، ٹریڈ اور امیگریشن پہ پھر کسی وقت. انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. سو پروگرام میں اور بھی ہمارے پاس، چونکہ ہمارا ٹائم بہت ہو گیا ہے، ہمارے پاس ایک رپورٹ ہے مونٹریال کمیونٹی سے، جو ہماری یہاں پاکستانی کمیونٹی ہے وہ بھی اپنے جذبات جو ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. سو میں اپنے پروڈیوسر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ویڈیو پلے کرے. اٹ از اے ویڈیو آف فیو منٹس. I think we are having technical problem. میں سلما بی بی کو انگیج کروں گا. سلما بی بی, to be honest, it has always been my desire to speak with you because I've been seeing you on social media. I've been following you on Twitter. You have been an inspiration. آپ ایک رول ماڈل ہے ہمارے لیے. اگر میں جب پہلے امیگریٹ ہوا کینیڈا میں, so when I was looking at the list of person that I was looking to aspire for, you were the first one that came into my mind because you were also a Pakhtun, and also because of the fact that you come as a strong woman from a place where women empowerment is still an issue. Obviously we are improving, things have been improving, lekin phir bhi وہ جو معیار ہے وہ ابھی تک اچیو نہیں ہوا. تو آپ ہمارے لیے یقیناً ہمیشہ سے رول ماڈل, چونکہ آپ بھی جو پاور کوریڈور ہے اس میں رہ چکی ہیں, تو کس طرح آپ دیکھتی ہے کہ جو پاکستان اور کینیڈا کی جو تعلقات ہیں اس کو کس طرح دیکھ رہی ہیں, جو پرسن ٹو پرسن اور پیپل ٹو پیپل انٹریکشن ہے وہ کس طرح ہو رہا ہے, یا اگر ہم ویمن امپاورمنٹ کے حوالے سے بات کریں سو کوئی ایکسپرٹیز گورنمنٹ لیول پہ شیئر ہو رہی ہے کینیڈا کی طرف سے, پاکستان میں کوئی پروجیکٹس ہو رہے ہیں, یا کوئی اس قسم کی جو پالیسی ہے جو یہاں بہتر کام کر رہی ہے, وہ جو اس کی جو پوائنٹس ہے وہ گورنمنٹ لیول شیئر ہو رہے ہیں, یا اس پہ کچھ کام ہو رہا ہے؟ ډیره مننه عمران چې تا مال دونه عزت راکړه. Can I address the issue of students and immigration a little bit? Yes, feel free to talk about it. یہ جو ایشو ہے اسٹوڈنٹس ویزاز کا, یہ بہت پرابلم ہے. یہ ہم نے کئی پرسنلی میں نے خود کئی بار ریز کیا ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو جو پاکستان سے آ رہے ہیں ان کو ویزے نہیں ملتے آسانی سے, اور امیگریشن بھی جو ہے. تو اگر ریسنٹلی وی ہیڈ ون ٹو ون دا سینیٹرز ود دا امیگریشن منسٹر, وہاں پہ ان کے ساتھ بھی میں نے یہ ایشو ریز کیا کہ یہ کیوں ہے کہ پاکستان میں اب تک ویزا آفس نہیں ہے. اور یہ انہوں نے ہی ایکنالجڈ کہ یہ ایک مسئلہ ہے, اور کئی سالوں سے میں کہہ رہی ہوں کہ پلیز آپ اس کو دیکھیں, پلیز یہ چینج کرے, بیکاز اے بگ ایشو وہاں پہ یہ بھی ہے. اور میں نے جو ریسرچ کیا ہے, سو لاسٹ ایئر بہت کم لوگ پاکستان سے آئے تھے. دا نمبر آفٹر ریسرچ مجھے جو ملا تو وہ کہہ رہے تھے کہ تقریباً 3000 ہے. اینڈ آپ کو پتا ہوگا کہ وی ہیو بین فار اے لانگ ٹائم دا ٹاپ 6 of immigrants from coming into Canada. So that's an issue I want to raise because میں اس پہ بات کرتی ہوں, I work on it. میرے دفتر فونز بھی آتے ہیں, I engage with the immigration people also, میں پوچھتی رہتی ہوں. So کافی ہمارا جو کام ہے وہ happens back ground میں ہوتا ہے, which the community might not be aware of, but I just thought کہ آج mention کرنا چاہیے کہ یہ مسئلہ ہے. کینیڈا جو ہے وہ has very good relations پاکستان کے ساتھ, بڑے اچھے تعلقات ہیں ان کے. اور میں جب جاتی ہوں تو ہمیشہ جو ہماری ہائی کمشنر ہے وینڈی از ویری گڈ. اب بھی وہ انہوں نے میسج بھیجا تھا, وی ٹرائی اینڈ ڈو ایونٹس. 2018 میں بڑی مدت بعد کینیڈا سے ڈیلیگیشن بھی گیا. ہم نے وہاں بھی میٹ پرائم منسٹر دین ہو واز شاہد عباس حقانی, وی میٹ دا فارن منسٹر, سول سوسائٹی کے ساتھ ہماری ملاقات ہو گئی, ہیومن رائٹس لوگوں کے ساتھ ہماری ملاقات ہو گئی. اینڈ وی کیم بیک ود اے ویری گڈ آئیڈیا اینڈ نالج آف واٹ از ہیپننگ دیر. اینڈ جو ہماری لائن آف کمیونیکیشنز ہیں وہ ہمیشہ دے آر اوپن, and I'm always engaging.
And Canada does support and does provide a lot of funds to Pakistan where women's empowerment is concerned. And I don't have too many details right now because I'm the opposition right now. But I do know that since we have the current High Commissioner, she is very, very active. And we also, saw firsthand when we visited of Canada's engagement in Pakistan, which continues and will continue. And Pakistan is a very important ally, and we need to keep it that way. And you have very strong representation Pakistan ki jo main hu, in the Senate, you have the others in the House of Commons. تو ہمیشہ ہم پاکستان کے حق میں ہی بات کریں گے. اینڈ آئی ہوپ کہ میری اردو آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا, وہ بہت ایکسنٹ ہے کہ اچھی. It is perfect, بہت زبردست. شکریہ, تھینک یو. تھینک یو سو مچ سلما بی بی. ہمارے ساتھ ڈاکٹر عامر جمال جو کہ ہمارے پروگرامس بھی کرتے ہیں, ہمیں ٹائم دیتے ہیں. ڈاکٹر عامر جمال صاحب بہت شکریہ. ہی از این ایسوسیٹ پروفیسر in the faculty of social work at the University of Calgary, and he is a world-class expert in the sphere of men management and gender justice, prevention of domestic violence. So thank you, sir, for joining us. We'll be having conversation with him as well. But I've been told by our producer کہ جو ہماری ویڈیو رپورٹ ہے مونٹریال سے وہ رہی ہے, تو کوئکلی وہ پلے کریں گے پروڈیوسر صاحب, اور اس کے بعد جو ہے وہ السلام علیکم. میرا نام محمد عالم ہے. آج 23 مارچ کے حوالے سے میں اپنے تمام پاکستانی بہن بھائی, ماں باپ, بزرگ, بچوں کو, سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. پھولوں کا دیس پشاور اور تہذیب و تمدن کی خوشبو سے معطر گلاب خیل کا رباب, جب یہ دونوں مہکتے ہیں تو خوشبو کی طرح پاکستان کے کونے کونے میں بکھر جاتے ہیں. زه صحیح شو ښه مونږ واپس لاړو 1 منټ ښه.
تھینک یو ایوری ون. ٹیکنیکل ڈیفیکلٹیز تھوڑی سی آ رہی ہیں تو مونٹریال کا جو رپورٹ ہے وہ ہم ابھی تک پلے نہیں کر سکے, بٹ آور پروڈکشن از سارٹنگ اٹ آؤٹ. وی اپریشیٹ دا پیشنس آف ایوری ون ہو آر واچنگ لائیو اینڈ مونٹریال کمیونٹی ایز ویل. ہمارے ساتھ فراز اکبر صاحب جو ہے وہ میرے خیال میں ساسکچون سے انہوں نے جوائن کیا ہے. تھینک یو سو مچ سر فار جوائننگ اس. ڈاکٹر عامر جمال صاحب, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. آپ سے شروع کروں گا. کیا میسج ہے آپ کا آج کے دن کے حوالے سے, اور آپ چونکہ پاکستان سے تعلق ہے آپ کا بھی, تو کیسا محسوس کرتے ہیں پاکستان ڈے کے موقع پر, اور یقیناً آپ کا ایک نام بھی ہے, ایک پہچان بھی ہے پاکستان کی وجہ سے, تو کیا میسج ہے آج کے دن کے حوالے سے آپ کا؟ ڈاکٹر صاحب ہمیں سن سکتے ہیں؟ آئی تھنک ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ڈاکٹر عامر جمال کے ساتھ. سو پراز صاحب ویلکم ٹو دا شو. پروڈیوسر صاحب نے ہمیں بتایا کہ پراز صاحب جو ہے وہ ہمارے آڈینس کو جو ہے وہ محظوظ کریں گے اپنے کچھ جو پوئمز ہیں, کچھ جو شاعری ہے اس کے ساتھ. سو I'll let you speak on and آپ اپنے خیالات ہمارے ساتھ شیئر کریں کہ آپ کیسا محسوس کرتے ہیں اس پاکستان ڈے کے موقع پر. السلام علیکم. یہ دن تو ہمارے لیے بہت اہم ہے اور میں آپ لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اتنا خوبصورت پروگرام آپ نے مینج کیا ہے. پاکستان ڈے اور یا پاکستان ریزولوشن ڈے کے مناسبت سے یہ ہمارے لیے بہت بڑی فخر کی بات ہے. جو 23 مارچ کو ریزولوشن پاس ہوا تھا 1940 میں, اس کے بعد پاکستان ہمارے وجود میں آیا. اور میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ میرا جو دادا تھا وہ بہار کی جنگ میں لڑا تھا, اور میرے والد صاحب جو تھے وہ پاکستان مسلم لیگ سوابی تحصیل کے سالار تھے پاکستان بننے سے پہلے. تو بہت عقیدت ہے ہماری اس ملک سے, اور میں تمام پاکستانیوں کو اس موقع پر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جو اللہ پاک نے ہم پہ فضل کیا ہے. زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ آپ کے پاس بہت سارے لوگ ہیں. بس اتنا بتاتا ہوں کہ ہماری ریجینا کنسٹیچوئنسی سے علینا ینگ جو MLA ہے سسکچوان لیجسلیٹو اسمبلی کی, اس نے بھی پارٹیسپیٹ کیا. اس نے مجھے ایک ویڈیو میسج بھیجا تھا جو میں نے صدر صاحب کو فارورڈ کیا, لیکن somehow that could not be uploaded. Anyway, I'm grateful to Alina Young also on behalf of CPPCA and all Pakistanis who appreciated the role of Pakistani community in the social, commercial, social, cultural and economic activities of Canada. نظم تو پشتو میں ہے, اس لیے میں معذرت کرتا ہوں اگر کسی کو سمجھ نہیں آتا. تو بہرحال پختو پروگرام دینو ما نظم ہم پختو بالکل بالکل جی. تقسیم شو هند او پاکستان جوړ شو, یو خپل وطن د مسلمان جوړ شو. په منټو پارک کې چې جلسه وشوله, یو درنه غونډه او جرګه وشوله, پوره 3 ورځې معرکه وشوله, د خپل وطن مطالبه وشوله. وکاله پس بیا پاکستان جوړ شو, یو خپل وطن د مسلمان جوړ شو. خوب د اقبال شو بسم الله د وطن, تحریک تی جوړ د الا الله د وطن. ربی عظیم د لا اله د وطن, د محمد رسول الله د وطن. په نوم د دین او د ایمان جوړ شو, یو خپل وطن د مسلمان جوړ شو. دا د سیالانو سیرسیال وطن, دا یو انعام د ذوالجلال وطن. دا د قائد او د اقبال وطن, نشته بل داسې بے مثال وطن. د الله فضل او احسان جوړ شو, یو خپل وطن د مسلمان جوړ شو. میاشت د اگست او نیټه 14مه, د ازادۍ بله شوه ښکلې شمع. وینه د هر غړي و ګرمه تړمه, ویلې قربان د دې وطنه شمه. بین الاقوام کې مو پہچان جوړ شو, یو خپل وطن د مسلمان جوړ شو. په وطن ډېر امتحانونه راغو, ښه او خراب حکومتونه راغو, هم آفتونه سیلابونه راغو. د ګاونډي سره جنګونه راغو, په هر قدم عظیم الشان جوړ شو, یو خپل وطن د مسلمان جوړ شو. دا زمنګ زړه دی, دا زمنګ عزت,
شکر د خدای چې راکړې نعمت سر مو د فخر تر اسمانه اوچت دا اسلامي او اټمي طاقت ازغې په زړه کې د شیطان جوړ شو یو خپل وطن د مسلمان جوړ شو دلته خیبر کې غیرتیان اوسي بلوچستان کې سربازان اوسي په لوی پنجاب کې پتنګان اوسي د سند په سیمه ملنګان اوسي ملک ګلدسته صوبي ګلان جوړ شو یو خپل وطن د مسلمان جوړ شو خپلو پردو له ترقي غواړو دنیا کې امن خوشحالي غواړو هر محکوم کام له ازادي غواړو په مخ د مځکه ورولي غواړو کاش زورور هم که انسان جوړ شي جوړ شو یو خپل وطن د مسلمان جوړ شو راځئ چې یو شو اتفاق وکړو نفرت په جمع د نفاق وکړو کړای زنځیر د دې وفاق وکړو چې و یو موټی ګلستان جوړ شو او یو خپل وطن د مسلمان جوړ شو او د اخري بندې ای د وطن واکدارانو واورئ سیاستدانو جرنیلانو واورئ د عدالت لویو ججانو واورئ ای غټو غټو افسرانو واورئ د میډیا ټول انکرانو واورئ ستاسو یووالی مو ارمان جوړ شو یو خپل وطن د مسلمان جوړ شو تقسیم شو هند او پاکستان جوړ شو ډیره مننه پاکستان زنده باد کینیډا زنده باد ډیره مننه یو جهان السلام علیکم زما نوم دی خلیل عثمان مونټریال کیبک نه زه به ټولو پښتنو ته او ټولو پاکستانیانو ته خاص کر مسافرو ته د پاکستان ډېر مبارکي ورکوم الله ښاد او آباد لرا چې کوم ځای Well, my name is Abdul Wahid Ahmed. Being an overseas Pakistani, my wish is that instead of seeing people divided as Punjabis, Sindhis, Balochis, Pakhtun, Kashmiris, I wish that we have only one identity, which is Pakistanis. जैसा आज से 80 साल पहले कौम को एक मुल्क की ज़रूरत थी, आज मुल्क को एक कौम की ज़रूरत है। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम रियाज खान है। मैं मॉन्ट्रियल से पाकिस्तानी कम्युनिटी और PTI कनाडा मॉन्ट्रियल से आप सबको 23 मार्च बहुत बहुत पाकिस्तान डे की मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। शुक्रिया। السلام علیکم زه محمد زیر د مونټریال کاناډا نه ټولو پاکستانیانو ته چې کوم ورزیز دي او په پاکستان کې دي او ټولو ته پاکستان ډے مبارکي ورکوم. Assalamu alaikum. My name is Aisha Didar and I'm a business owner residing in Montreal, Canada. Wishing all my Pakistani brothers and sisters around the world a happy Pakistan Day. Pakistan Zindabad. आज 23 मार्च का दिन है। इस दिन हम अहद करते हैं कि हम पाकिस्तान की तरक्की के लिए अपनी तमाम कोशिशें जारी रखेंगे। मेरी तमाम जो पाकिस्तानी फैमिली है यहाँ पर कनाडा में, चाहे दुनिया भर की किसी भी मुल्क में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, वो जहाँ भी सेलिब्रेट कर रहे हों, उन तमाम को मेरी तरफ से पाकिस्तान डे मुबारक। बहुत शुक्रिया प्रोड्यूसर साहब। और यकीनन अगर मैं उन काविशों और उन कोशिशों का जिक्र ना करूं जिसकी बिना पर ये तमाम प्रोग्राम जो है, ये तमाम जो शोज़ हैं हमारे ऑन एयर होते हैं, इसके बैक स्टेज पर बहुत ज़्यादा एफर्ट्स होती हैं। हमारे कम्युनिटी के जो वॉलंटियर्स हैं, जो CPPCA को रन करते हैं, जो अपना
قیمتی وقت لگاتے ہیں اور جو ہمارے ڈفرینٹ گیسٹ ہیں وہ پاکستان سے ان کو انگیج کرتے ہیں, ان کے ساتھ ٹائم لائن طے کرتے ہیں. ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں, ہمارے جو آنریبل گیسٹ ہیں, ان کو ہمارے ساتھ جوڑتے ہیں اور تمام محنت کرتے ہیں. ان تمام محنتوں اور کاوشوں میں جو ہمارے تنظیم ہے CPPCA, ان کی تمام جو کارکن ہیں, جو ممبرز ہیں, ان کی بہت ہی زیادہ محنت شامل ہے. سو آئی ٹیک دس اپرچونٹی ٹو اپریشیٹ آل دیئر اسٹرگل اینڈ ہارڈ ورک. اور یہی جو جذبہ ہے وہ ہماری کمیونٹی کو اسٹرانگ رکھے گا, اور یقیناً ایک وائبرنٹ پاکستانی کمیونٹی جو ہے وہ کینیڈین اکانومی اور کینیڈین ڈیولپمنٹ جو ہے وہ اپنا رول پلے کرے گی. اس وقت ہمارے ساتھ جو ہمارے پروڈیوسر صاحب ہے, جو بیک سٹیج کیمرہ پہ نہیں آتے لیکن پورا کام کرتے ہیں, جان لڑاتے ہیں, ہمارے لیے ویڈیوز لاتے ہیں, ہمارے لیے پیغامات شیئر کرتے ہیں. بہت ہی زیادہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں ان کے ہارڈ ورک کو, جو ان کی والنٹیئرزم ہے, ان کا جذبہ ان میچبل ہے. تاج صاحب, I'll let you speak and talk about the event. السلام علیکم تمام پاکستانی بہن بھائیوں, دوستوں, بلکہ آپ سب بھائی بہن ہیں, عزیز ہیں. بہت شکریہ آج پاکستان ڈے سیلیبریٹ کرنے کا, اور آپ سب کا ایک فون کال پہ اتنا وقت دینے کا. اور یہ CCPA کے لیے نہیں, یہ پاکستان سے محبت کے لیے تھا یہ سب کچھ جو آپ لوگوں نے کیا. تو میں بہت شکر گزار ہوں, اسپیشلی ہمارے آنریبل کونسل جنرل صاحب, بہن سلمہ, سینیٹر سلمہ عطا اللہ, جو ہماری تنظیم CPPCA کی فرسٹ وومن ڈائریکٹر بھی تھی, ماشاءاللہ. اور ہماری کمیونٹی کی, اور ڈاکٹر نوید صاحب, عامر بھائی, تو اتنے ماشاءاللہ مصروف سائنٹسٹ لوگ ہیں, اور ہر مہینے ہمیں ٹائم دیتے ہیں, پروگرام دیتے ہیں, کرتے ہیں یوتھ کے گائیڈنس کے لیے, تو ہر مہینے ماشاءاللہ. تو تھینک یو ویری مچ. گلاب آفریدی صاحب, آئیکن, تمام جو MPs ہے یا چلے گئے, ان کا بھی شکریہ. کل مجھے ایک دوست بتا رہا تھا کہ اجمل خٹک صاحب کا ایک شعر ہے, اور وہ پشتوں میں, لیکن اس کی ٹرانسلیشن اور اس کا مقصد بڑا زبردست ہے. وہ مزار قید پہ گئے تھے, تو انہوں نے ایک شعر کہا تھا کہ وطن د تن په وینو ازادیږي, دا خو یو جناو چې قلم ذوالفقار ہو. ان کا شعر کا مقصد یہ تھا کہ وطن کی آزادی کے لیے خون بہانا پڑتا ہے. یہ واحد جنا تھا جس کے قلم میں پاور تھا, اور بغیر خون کے امن سے وطن حاصل کیا. تو ماشاءاللہ ہمارے جو بابا قوم ہے, ان کا فکر, ان کی سوچ, ان کا علم کی بنیاد, تو وہ ہم سب کو بھی اڈاپٹ کرنا چاہیے, اور انشاءاللہ آگے جائیں گے. عامر بھائی, آپ نے کچھ کہا نہیں تھا, تو پھر وائنڈ اپ کریں گے, ٹائم بھی بہت ہو گیا. جی بالکل. عامر جمال صاحب, آپ ہمارے ساتھ اپنے خیالات شیئر کریں. بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. ہمارا پروگرام تھوڑا سا طوالت پکڑ گیا, لیکن ہمارے ساتھ بہت زیادہ گیسٹ ہے, اور ہماری خواہش تھی اور ہماری کوشش تھی کہ ہر جو ہمارے جو بھی آنریبل گیسٹ ہیں, انہوں نے ہمیں ٹائم دیا ہے, تو ہم پورا ان کو انگیج کر سکیں اور ان کے جو قیمتی خیالات ہیں وہ ہماری کمیونٹی تک پہنچا سکے. سو عامر جمال صاحب, آپ کے خیالات کے بعد ہم انشاءاللہ پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے. سو the floor is yours. السلام علیکم جی, بہت شکریہ. کھیلگری کینیڈین پاکستانی پختون ایسوسی ایشن اور تاج افضل بھائی کا, انہوں نے 23 مارچ تو اس طرح آ جاتا ہے اور گزر جاتا ہے, لیکن اس قسم کا موقع کہ ہم سب مل کر بیٹھیں اور اپنے ملک کے بارے میں باتیں کریں, اور میرے لیے تو بہت آنر اور اعزاز کی بات ہے, اینڈ آئی ریئلی مین اٹ, کہ سینیٹر صاحبہ یہاں پہ ہیں. مجھے یاد ہے کہ جب میں PhD کا اسٹوڈنٹ تھا, تو انہوں نے مجھے بلایا تھا وہاں پر سینٹ میں, اور میں نے اپنی ریسرچ اسٹارٹ کیا تھا. تو ابھی تک مجھے وہ, اور میرے اپنے ڈاکٹر نوید صاحب ہیں یہاں پر, تو بہت شکریہ کہ اس قسم کا, اور ہمارے پاکستانی کونسل جنرل گلاب خان صاحب, تو آپ سب کا شکریہ یہاں پر موجود ہیں. بس ظاہر ہے بہت باتیں ہو گئی ہیں, میں ریپیٹ نہیں کروں گا, بس ایک مختصر سی بات کہہ دوں گا, اور پروگرام کا وقت بھی ہو گیا ہے اس طرح آپ نے کہا. بس ایک چھوٹی سی بات اپنی طرف سے, کہ پاکستان, جب یہ لفظ پاکستان آتا ہے تو کیفیت بدل جاتی ہے. اس کے ساتھ فوراً کچھ الفاظ سامنے آتے ہیں, بامانی الفاظ. اور اگر میں آج صرف ایک لفظ کی بات کروں, تو
وہ ہے شکر، اللہ کا شکر اور پاکستان کا شکریہ، پاکستان کے لوگوں کا شکریہ. یہ ڈاکٹر نوید صاحب اور سلمہ صاحبہ میں یہاں پر اگر کچھ تھوڑا بہت کر رہے ہیں تو اگر اس پہ میں تھوڑی سی بھی ریفلیکشن کروں تو اس میں ایک بڑا حصہ پاکستان کا ہے. پاکستان کی محبتیں، پاکستان کے لوگوں کا اخلاص، ان تمام مشکلات میں، مسائل میں، ہاں مشکلات تھیں، مسائل تھے، یہ سب کچھ تھا، لیکن ہم اکٹھے تھے. ہمارے ساتھ سینہ ملانے والے لوگ تھے، ہمارے درد کو، مشکلات کو سمجھنے والے لوگ تھے. انہوں نے ہمیں حوصلہ دیا، انہوں نے ہمیں، آج ہم جو ہیں انہوں نے ہمیں بنایا، انہوں نے ہماری شخصیت سازی کی، انہوں نے ہمیں اعتماد دیا، انہوں نے ہمیں محبتیں دی، ہمارے رشتہ داروں نے، ہمارے دوستوں نے وہ اخلاص دیا. ہم ان محبتوں، ان اخلاص کے بغیر ہم یہاں تک بالکل بھی نہیں پہنچ سکتے تھے. تو پاکستان کا بہت شکریہ، پاکستان کے لوگوں کا بہت شکریہ، اور ان سکولوں کا، ان اساتذہ کا، ہمارے وہ یار، وہ دوست، وہ پیار کرنے والے، وہ ہمیں بنانے والے، ہمیں مشکلات میں سہارا دینے والے، ان سب لوگوں کا. تو جب پاکستان کا لفظ آتا ہے وہ ساری یادیں سامنے آ جاتی ہیں، وہ سارے احسان سامنے آ جاتے ہیں. بس ان احسانوں کا اور اس شکریہ کا ابھی ہم نے جواب دینا ہے، اور آپ سب نے باتیں کی ہیں اس پر اپنے حوالے سے. ظاہر ہے یہ سب کچھ ہے. ایک اور لفظ جو پاکستان کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ ہے درد، دکھ. جب پاکستان کے حالات ہم دیکھتے ہیں، جب مشکلات ہم دیکھتے ہیں تو درد اور دکھ بھی ہوتا ہے. بس اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے لیے ہم نے کوئی اپنا پازیٹو کردار ادا کرنا ہے. اور میں دیکھ رہا ہوں یہ چہرے یہاں پر، سب لوگ جو یہاں پر موجود ہیں ماشاءاللہ اپنے حصے کا کوئی نہ کوئی کام کر رہے ہیں. اور ایک جو بنیادی کام، بس میری آخری بات کے جس پر پاکستان میں بھی اور پاکستان کے باہر ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے، کہ پاکستان میں پولرائزیشن بہت زیادہ ہے، اور ان مختلف ایشوز پر، اگر وہ جنڈر ہے، اگر وہ یوتھ ہے، اگر وہ مذہب ہے، جو بھی ہے، جو ہمارے کرنے کا کام جو ہم تھوڑا بہت یہاں سے کر سکتے ہیں وہ ہے ڈائلاگ کا کلچر کریٹ کرنا، ریسرچ کا کلچر کریٹ کرنا، ایک دوسرے کی بات کو سننا، آرام سے سننا، اختلاف کرنا لیکن عزت کے ساتھ، رسپیکٹ کے ساتھ، اور پازیٹیو سوچ کے ساتھ. تو یہ ڈائلاگ کا کلچر جو ہے، ڈاکٹر نوید صاحب جو ہیں وہ وہاں پر ایک یونیورسٹی کے لیے انہوں نے آلریڈی کام شروع کر دیا ہے، اور اس طرح مختلف فورمز ہیں، تھنک ٹینکس ہیں، جو کچھ بھی ہیں، تو اس میں ہم اپنا رول ادا کر سکتے ہیں. ٹھیک. ونس اگین بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا، تھینک یو. آپ نے یہ پروگرام ارینج کیا اور پاکستان کی محبتیں، پاکستان کی یادیں یہاں پہ تازہ کر دی. تھینک یو. تھینک یو. عمران بھائی صرف ایک بات عامر بھائی کے یہ بات کو سے ایڈ کرتے ہوئے، ہمارے ساتھ میرے تنظیم میں جو لاسٹ ٹائم جنرل سیکرٹری تھے اسد رؤف بھائی، تو وہ بھائی پروفیشن انجینئر ہیں اور یہاں بھی ماشاءاللہ بڑا اچھا جاب ہے. تو اکثر کہتے ہیں کہ یار میرا دل کرتا ہے کہ میں جا کے پشاور یونیورسٹی اور انجینئرنگ یونیورسٹی کے دیواروں کو چوموں. کیوں؟ ہم ادھر 2000 روپے سالانہ دے کے سول انجینئرنگ کرتے تھے اور 1000 روپے اینول بس فیس دیتے تھے. $3000 روپے $30 اینولی ہوئے، اس میں لیب فیس بھی اور اکیڈیمک بھی شامل ہے. کہتے دنیا کا کون سا ملک ہے جو آپ کو $30 میں ایجوکیشن دے؟ بالکل بالکل آپ کی بات صحیح ہے تاج صاحب. شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں. بالکل بالکل یقیناً اس دھرتی ماں کے ہم پہ بڑے احسانات ہیں، اور اگر ہم ساری زندگی بھی اس کی خدمت کریں، جو آزادی کا جو تحفہ ہمیں ملا ہے، اور جو ڈاکٹر عامر جمال صاحب نے بات کی کہ جو لفظ ہمارے ذہن میں آتا ہے پاکستان کے ساتھ، اگر ہم مقبوضہ اقوام کو دیکھتے ہیں، جو اقوام جو ہے وہ اب تک 21ویں صدی میں بھی غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اگر ہم ان کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو یقیناً ہمیں احساس ہوتا ہے، کیونکہ یہ آزادی ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں پلیٹ میں ڈال کر دی تھی
تو شاید ہمارے جو جنریشن ہے ان کو زیادہ احساس نہ ہو، لیکن جن لوگوں نے اس میں خون بہایا ہے، جن لوگوں نے جدوجہد پاکستان میں حصہ لیا ہے، یقیناً ان لوگوں کے ہم پر بڑے احسانات ہیں، ان کی آنے والی نسلوں کے بھی ہم پر بڑے احسانات ہیں، اور اس دھرتی ماں کے بھی ہم پر بڑے احسانات ہیں۔ میں ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کروں گا اپنے تمام معزز مہمانوں کا۔ قونصل جنرل عبدالحمید صاحب، thank you so much for staying all the way along the show. I know you have a busy schedule. Senator Salma Saiba, thank you so much again. I really know that you guys are also on a busy, tight schedule, but I really appreciate from the bottom of my heart and from CPPCA that you stayed along and you give us the honor to be on our side all along the show. Gulab Afridi صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ پاکستان میں اس وقت ٹائم بھی صبح کا جو پہر ہے، اور یقیناً آپ ہمارے لیے جاگ رہے ہیں، سو بہت ہی شکریہ۔ ڈاکٹر نوید سید صاحب، ڈاکٹر عامر جمال صاحب، all the respected mayors and MPs who joined us in the first part of the show. تمام جو گیسٹ اور جو ویڈیوز میں ہمیں پارٹیسپیٹ کیا، ان تمام کا شکریہ۔ once again I really take this moment to appreciate the efforts of CPCCA members، کیونکہ ان کے بغیر یہ ممکن نہیں ہو سکتا تھا۔ سو بیک سٹیج جو محنتیں ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، ہمارے اسفندیار بھائی ہے جو ہینا ہماری ساتھ کو ہوسٹ تھی، ٹیکنیکل ڈیفیکلٹیز کی وجہ سے اس وقت نہیں ہے ہمارے ساتھ، لیکن تاج صاحب جو لگے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ اور بھی بہت سارے ممبرز ہیں جن کی وجہ سے یہ جو شو ہے، جو ورچوئل اتنا بڑا ایونٹ ہم نے کیا، یہ پاسبل ہو سکا ہے۔ اور تھینک یو سو مچ اگین۔ اس شعر پر اختتام کروں گا کہ خدا کرے میرے عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں جو سبزہ اگے وہ ہمیشہ سبز رہے، اور ایسا سبز کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو۔ تھینک یو سو مچ ایوری ون۔ خدا حافظ۔ پاکستان پاکستان زندہ باد۔ تھینک یو تھینک یو جی، تھینک یو جی، السلام علیکم۔